Окей, салам достор. Бүгүн бизде 7-чи сабак. Акыркы сабак биз to be'нин өзгөрүштөрү, суроолуу сүйлөм кантип түзөбүз, отрицательный сүйлөмдөрдү кантип түзүштү үйрөндүк элек. Азыр болсо, бир сире кайталайлы. For example, Okay. your homework was to write sentences, yeah? About 10 sentences. Он сүйлөм жазганды айттым эле. Он, как я помню. Бизге 5 дегенсиң. Кийинки сабак качта болду? Okay, no problem. There's no problem. Okay, let's start Nurgul with you, and we will come to Bakit, okay? Could you please read? Nurgul, read, yeah. Read your sentences. They are our neighbors. They are our... What does it mean? Что означает? Они наши соседи. Okay, they are our... Yeah, that's right. Neighbors. Okay, neighbors. Don't read GH. Neighbors. 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 Just neighbors. Okay, go ahead, please. Are they our neighbors? Are they? Our. Yeah, are they our neighbors? Neighbors? Yes, they are our neighbors. Yes, they are. No, they are not. Yep. They are not. Very good. Yep. They are not our neighbors. Okay, well done. Okay, Bucket, let's read your sentences. Okay. I am a doctor. I am a doctor. I am not a doctor. Yeah, well done. Am I a doctor? Yeah, very good. Am I a doctor? Yes, yeah. I am. Yes. Yes, I am. I am. And no, I am not. Yeah, well done. Okay, well done. If there is no questions... Нет. Этого достаточно. If you have any questions, эгерде суроолоруңуз болсо, please do not hesitate to ask, okay? Суроо болсо, суроо бериңиздер. And today we are going to cover grammar, cover the dialects, listen to 3 interviews in London. Which countries are people from? Cover the dialogue. Бир сыра диалогту карап чыгыңыз дейт. Бул жерде көрдүңүздөр, диалог турат. Listen to 3 interviews дейт. Бул эмне деген? Listen to 3 interviews. Слушать интервью. Yes. 3 адамдын интервьюсун угайлы дейт, 3 interviews in London. Кайсыл жерде болуп аткан? London. London'da, yes. Which countries are the people from? Бул сүйлөм эмнени түшүндүрөт? Элдердин ал жакта жашаган жөнүндө. Where are you from деген суроо бар, кайсыл жерден болосуң? From. Откуда дегенди түшүндүрөт да. Which countries are the people from? Кайсыл өлкөлөрдөн болот бул адамдар дейт. Now, read the dialects, complete with I am, I'm not, are, aren't, is, or isn't. We have to complete, yep. Биринчи, бир сыра кылып көрөйлү, андан кийин бир угуп көрөйлү. Okay. Could you please start with the first one? Bucket, go ahead. Are you English? No, go ahead. No, Bucket, go ahead, finish it. No. I am. Yes. No, I am English people. No, дегенде эмне дейт? No, I am. Жок. I am not English, Жок. Мен англичанин эмесмин? Yeah, I am not English. Yeah. I am what? I am Scottish. I am Scottish. Go ahead.
Where are you? Where are you from? Okay, where are you from? Nurgul, do not help to your husband, please. Yep, go ahead. Я думала, моя очередь. No. I'm sorry. It's okay. Sorry. Бүтүрсүн полностью. Where are you from in Scotland? Yeah, I am from Glasgow. yeah, that's right. Now it's better. Yep, good. Okay, Nurgul, it's your turn. Go ahead, please. Where are you from? Well done. Yep. I am from Australia. Australia. Yep. Australia from Darwin. Darwin. Where is Darwin? Где Darwin, David? Darwin болғанда. It is. Ой. Суролу, Итти кимне болуп калат? Түбиси. Суролу сүйлөм болот. Is. Yes, very good. It name? No, it is not. It is in the north. Yes, correct. No, it is the north. Go ahead. No. Is it nice? Yes, is it nice? Is it nice? Yes. Yes, it is. It is beautiful. Yeah, well done. Good job. Good. Go ahead, please. Bucket. Where are you from? We're from Columbus, Ohio. Ohio. In the Ohio in the USA. Так. Do you on holiday? No. You. Түбисин коюңуз. You are. Yes. Эми суроолу кылыңыз. Are you? Yes. On holiday? Are you on holiday? Holiday. No, we. You are. We are. No, we are. Not. We are not. We are not. No, we are not. No, we are not. Yeah. No, we No, are we not. are not. We're students. We are a student. That's right. Okay. Let's try to listen it. Let's cover the dialogue, okay? 1 second. Как слышно? Нормально? 1. Are you English? No, I'm not English. I'm Scottish. Where are you from in Scotland? I'm from Glasgow. 2. Where are you from? I'm from Australia, from Darwin. Where's Darwin? Is it near Sydney? No, it isn't. It's in the north. Is it nice? Yes, it is. It's beautiful. 3. Where are you from? We're from Columbus, Ohio, in the USA. Are you on holiday? No, we aren't. We're students. Okay. Now we know the word, where are you from? Yeah, where are you from? What does it mean, where are you from? Где ты живешь? Откуда? Откуда ты? It's better. Откуда ты? Откуда Да. ты? Откуда ты? It's better. Where are you from, Bucket? I'm from in Kyrgyzstan. I am from just Kyrgyzstan, okay? I am from Kyrgyzstan. Просто, да? I'm Да. from Kyrgyzstan. Я из Кыргызстана. И как и на русском. Я из Кыргызстана, вы Кыргызстане болбойт, да? I am from Kyrgyzstan. Я из Кыргызстана. In деген, вы деген сөз, о. I am from Kyrgyzstan. From, эгерде дагы точнее айтсаңыз, мынтип койсоңуз болот. I am from Kyrgyzstan, from Town. Ташкент.
мындай чоңураак ситини айтып койсоңуз болот. From Ah, Bishkek, Bishkek, let's say, yeah? Mhm. Кээде мындай билбей калышы мүмкүн да. You can say also I am from Kyrgyzstan, from Tashkent. No problem. Okay, Bakıt, where are you from? Yes. I'm from Kyrgyzstan, from Bishkek, eh? I am from Also Kyrgyzstan, from Bishkek. Yes. Okay, that's nice now. Where are you from, Nurgul? I am from Kyrgyzstan, from Gulcha. Okay, you can say that, yeah. Or you can shortly say as well as Osh, yeah? I'm from Kyrgyzstan, Yes. from Osh. Okay, good, Osh. nice. You can write down this word, it's very necessary. Очень важное. Аябай сурашат, мисал үчүн, жерде Дубайга барганыңызда сурашту, where are you from деп. Да. Популярный эле суроо, where are you from? I'm from Kyrgyzstan, like, ошентип жооп берип коесуз. Okay. Now we know also how old are you? Yep. Ушулун жаздык белек. Мен унутуп калдым, айтам деп. How old are you? How old are you, Bakıt? Канча жаштасың? I am. Yeah. Yes. I am old, 38. 38, yeah? 39. 39. Okay. Мынтип жооп берип койсоңуз болот. I am old'ду жоготуңуз. I am 39. Yes? Я 39. Ушул менен я являюсь 39 деп эле которулат да. I am 39. Или же I am 39 years old. Экөө тең тура эле. Okay? Мисалы үчүн I am Maria деп жооп берип коесуз, кыска элечи. Ошол сыяктуу эле. I am 39 деп деле койсоңуз болот. I am 39 years old. There is no difference, no problem. Okay, how old are you, Nurgul? I am 37. Yes, I am 37. Well done. Good. Okay, now let's make some dialogue, okay? Bir канча диалог кылайлы. Бири-бириңиздерден сураңыздарчы. Ask a question, Nurgul and Bakıt, between each other. Бири-бириңиздерден. Жаңы таанышаткандай. Жаңы таанышаткандай сүйлөшүңүздөр. Hello, Nurgul. Жок, жаңы таанышып атпайсызбы? What is your name? Hello, I am Nurgul. What's your name? Мен баштайынчы. Okay, go ahead. Okay. My name is Bakıt. Where are you from, Nurgul? I am from Kyrgyzstan, from Bishkek. Okay, good. Where are you from? I'm from Kyrgyzstan, from Tashkent. How old are you, Nurgul? I am 37. And you? I am 49 old years. Sorry? Old. Years old, yep. Sorry? I am 39 years old. Oh, good. Там не Танышканыма кубанычтамын. Nice to meet you, Nurgul. Yeah, Nice well, to meet you. Me too. Okay, well done, so good. Nice Good. to meet you too, Bakıt. No problem, no problem. There is no problem. Okay, well done, well done. Эми бири-бириңиздерден мындай сурооңуздарчы. To be'ни колдонгончо, are you a boy? Are you a girl? Мисалы үчүн are'ды колдонтабыз, Любой суроо are, is, am менен башталган суроону бири-бириңиздерге бериңиздерчи. She is girl. Ооба, суроо бериңиздер бири-бириңиздерге. For example, Nurgul, are you a mom? Yes. Yes, I am. Very good. Bakıt, are you a bank manager?
Yes, I am. Окей, ушул сыяктуу бири-бириңиздерге бир 3төн бири-бириңиздерге суроону бериңиздерчи, тез. Бакыт. Бакыт дедим го мен да. Yes, no problem. Yes. Не десем? Is Bayel at home? Very good. No. He's not home. Yes, good. Обратный суроо. Is Bayel is he? Жок. Is Bayel. Is Bayel? Мен звонок келип калды, укпай калдым. Is Bayel. Is Bayel he home? Болуп. No. Is Bayel at home? Is Bayel at home? Is Bayel at home? Кайта обратный суроо болду да? Жок, обратный дегенде башка любой суроону бериңиз. Мен суроо берейин, башка любой. Ооба, любой башка суроону бериңиз. Можно заново? Я что-то пропустила. Мне позвонили. Нет, no Какой problem. был? Нургуль, don't worry. Не беспокойтесь, don't worry. Он еще не задал вам Нургуль. вопрос. Да. Nurgul, she is beautiful. Yes, she is. Нургулдан Нургуль beautiful деп суратасыз да. Are you beautiful десеңиз? Ты красивая? Yes. Are you beautiful? She is. Are you beautiful? Yes. Yes, I am. Yeah, well done. Эгерде сиз менен сурасаңыз жерде, is Nurgul beautiful десеңиз, ошондо третье лицо кылып сүйлөшөсүз да. Is she beautiful депчи. Өзүнөн сурасаңыз өзүнө эле are you деп эле кайрыласыз, э? Ооба. Nurgul, the next question is coming from you. Go ahead. Бакыт, you lazy boy? Are you a lazy boy? Yeah? Are you a lazy boy? What does mean lazy? No, I don't. Lazy деген сөз түшүнбөдүм мен. Lazy ленивый. Ленивый деген. No. No. I am not lazy. Yes, well done, Baqit. The question coming from you. Come on, ask a question. Сейчас, одну минуту. Okay, Nurgul, ask me a question. Any question? You are Maria? Are you a Maria? Ой, Yes. надо что-то. Are Are you- you a Maria? Yes, I am Maria. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I am 24 years old. What about you? I am 67-year-old. Year old. Эгерде бир жаш болсо year old болот. Years old көптүктөрдө 67 жаштамын мисалы үчүн. 67 years old, 25 years old, 37 years old. Okay, well done. And Nurgul, are you at home? Yes, I am. At home. Okay, very good. Baqit, are you here with us? Yes. Okay. Yes, I am here. Ask a question. Ask a question to Nurgul. Так. Ты завтракал деген кандай? Are you breakfast болуп? Жок. Бул башка болуп калат.
She's Долпат. Ты завтракала. Уже прошедшее время же, правильно? Ошон үчүн аны өтө элекпиз. Бир аз башкачараак суроо болот. Башкача суроо берип турабыз are менен, Ты голодна деп сурасаңыз болот. Hungry. Are you hungry? Yes, I am hungry. Okay. Okay, well done. Well done. Well done. Good job. Okay, now we are going to talk about pronunciation and speaking. Yep. Where is she from? For example, she's from California. She's from China. Where is she from? Where is? Отдельно болот, э? Where is she from? Көрдүңүздөр, кошулуп кеткенде кантип айтылат? Where is she from? Көрдүңүздөрбү, мындай жоголуп кетет. Where is she from? S вообще деле иногда улбай калат. Where is she from? Where is she from? Where is she from? Отдельно жазылган. She's from China. She's from. Көрдүңүзбү? She's from. Мындай кошулуп окуп кетет. She's from China. Where's she from? Азыр. Listen and repeat, okay? We will now listen and repeat. One more thing. Let me open. 1.25. 1. Where are you from? I'm from Dublin. Where are you from? I'm from Dublin. 2. Are you American? No, I'm not. I'm Australian. Okay, first one, read please. A, Bucket. B is Nurgul. Go ahead, please. Where are you from? I am from Dublin. Are you American? No, I am not. I am Australia. Australian. Leon. Australian. Okay, good. We've talked it. Communication, where they're from, as the people in the class. Okay. Now we know the vocabulary numbers from 21 to 100. Biz 21-ден 100-гө чейин санашты үйрөндүк, кандай кантип санаштарды. And now listen and write the numbers, okay? Now you will listen and write them. Take your pen and some piece of paper and write down, please, okay? 1 second. 1.27. 25. 33. 49. 50. 66. 78. 81. 99. Okay. Nurgul, can you read the first number? Я что-то не поняла, что на меня. Нужно слушать и писать числа, да? Ошон кийин түшүнүп калдым да. Можно заново? Yes, of course. 1.27. 25. 33. 49. 50. 66. 78. 81. 99. Okay, please start Bucket. What is the first number? Орусча айтайынбы? No, in English, please. Go ahead. No. Ошондо азыр кайсысын айтышым керек бул жерде? Биринчи кайсысын айтты? 25. Yeah, that's right. 25. Go ahead, please, Nurgul. One by one, okay? 33. 33. Well done, Bucket. 41. Nurgul, what about? Yes, Nurgul. 41. No. 50. No. The third one. Üçüncüsü kандай эле? Üçüncüsü 49. Yes, it was 49. Yes, Bucket. 49. 9. Yep.
49. Ah. 49. 41. One эмес, 49 екен да? Yes, 49. Yeah. 49, 50 кейінгісі. 50. Good. 66. 66. Well done. 78. 78. 8. 8. 8. 78. Well done. Yep. 81. Yep. 99. 99. Very good job. Good job. Well done. Okay. Now we are going to listen and repeat the pairs of numbers. What is the difference? Okay. Азыр эки санды айтат. Difference. Мындайча айтканда айырмасын көрүңүздөр. Okay. And you can repeat as well. Повторять можно. Okay. 1 second. One point 28. 13. 30. 14. 40. 15. 50. 16. 60. 17. 70. 18. 80. 19. 90. Айырмасын көрдүңүздөр, аягында биринчи ондук, мындайча айтканда 13 болгондо созулуп айтты, 20га чейинки. Yes, 13, yeah, 30. 14, 40. Азыр болсо, which number do you hear? Listen and circle or A or B above. Бул жердеги бир санды айтат. Вы должны выделить, circle. Округлите нужно A or B, okay? Siz özünüzdөргө жазып бериңиздер, кайсыл A or B, okay? 1.29. 1. The train waiting at platform 13 is the Eurostar to Paris. 2. Excuse me, how far is it to Dublin? It's about 40 kilometers. Thanks a lot. 3. 15. Love. 4. Will all passengers on flight BA234 to New York please go to gate 60 immediately? 5. How much is that? A pizza and 2 Cokes, that's 17 euros. 6. What's your address? It's 80 Park Road. Sorry, what number? 80. 80. 7. Okay, can you be quiet, please? Open your books on page 90. What page? Page 90. Okay, well done. Do you want to repeat? Do you want to listen it again or that's all? Мен кичине адашып кеттим, бирок айтып кое береличи. Okay. Go ahead, please. Let's start with the bucket. Go ahead. Биринчиден A'ден. The first one is A. Yeah, it was A. Okay. A. Yes. The second one, Nurgul? B. Yep, it was B, 40. Yeah, next one, bucket. Так. Этот тоже B. Was it B, Nurgul, or A? A. It was A, okay. maybe. We will make a question, okay?
We will comment again. Daha bir jol geliriz. Jerge. Okay, go ahead with the next one. Nurgul. A. It was A. What about you, Bucket? Is it A? B болду шут кой бул жер. Okay, we will listen again. Go ahead. Nurgul. Oh, Bucket, yep, yes. Yeah. Так. Age 18. 18. I. 17, то есть. Yes, A. 17. Yep. Go ahead. Nurgul. 17. Was it the same? 16 değil mi? Beşinci number 5. Abi, A buldu sizde? bende B oldu. Okay, we will comment again. Okay. Go ahead. Next one. Nurgul. A. A, the 6th one. What about Bucket? What about you? Is it A? Ушул жерде я пропустил, да? Okay. Let's listen again, okay? Let's listen. 1.29. 1. The train waiting at platform 13 is the Eurostar to Paris. Yes, A, it was exactly A, yes. It was 13, yeah, he said. Okay, let's make it A. Two. Excuse me, how far is it to Dublin? It's about 40 kilometers. Okay, what he said? B. Yes, B. it is exactly B, 40 kilometers. Yep. Thanks a lot. 3. Love. Okay, A. it was 15, yeah? They are playing what? What are they playing? Do you know? 15. Yes. Yeah, what kind of sport it is? What do you think? Қандай спорт? 15. Ah, It is tennis, yeah? They are playing on the court. Tennis ойнағанда бая забивать еткеніңде же брейкпоинт болғаныңда 15 береді. Ошаны айтады. Okay. Понятно. 4. Will all passengers on flight BA234 to New York please go to gate 60 immediately? Yes, go to gate what? Number? B. B. Yes, B. 60. 5. How much is that? A pizza and 2 Cokes, that's 17 euros. Okay, how much does it cost? A. Yeah, 17 euros. Yeah, she said 17 euros. Okay. 6. What's your address? It's 80 Park Road. Sorry, what number? 80. 80. Yep, it is 80. Yeah. What number? B. Yeah, exactly. It's B. Seven. Okay, can you be quiet, please? Open your books on page 90. What page? Page 90. Okay, what? B тоже, да? Yes, Ah, it's 90. B. Yes, it's 90. yes, it was 90. Okay, now we've done it. We have finished it. Let's go.
Song all over the world. Okay, let's listen a song. Okay, let's try to listen and understand. Попробуем слушать и понять. Okay, or let's just skip it. Буну кийинчерээк кылайлы. Бүгүнкү бизде новая тема. It's a vocabulary. It's about the classroom. Okay, look at the pictures of the classroom, match the words and the pictures. Okay, let's get started from the first one. Could you please read, Bakhet? Here. Board. Go ahead. And four. Yes, it's number 4. Well done. Yep. What about the next one? Chair. Chair. 6. Yes. Number 6. Go ahead. Yep. Computer. Number 7. Yeah, that's right. Go ahead. Desk. Desk. Number 4. Desk деген number 4, да? Board деген доска эле го, desk дегенчи эмне? No, desk is number 9. 9? 9? Yes. Стол. Yeah. Стол, да? There is two different table and desk. Table, например, иногда используется как стол, именно парта сыяктуу колдонушу мүмкүн. И desk дагы очень часто путаются. Бирок экөөнүн мааниси бир эле. Например, одну и ту же функцию аткарат да, что desk и что этот table. Okay? Мына жерде table'ды number 8 деп атпайбы? Например, американскийде наоборот. Например, буну desk дейт, буну table дейт. Экөө наоборот да, алмаша берет. Бирок no problem. If you say this one is desk, this one is table or table. Экөөнтен айтсак боло берет экен да? No problem. Yeah. Desk. No problem. Мисал үчүн индивидуальный сабак, мисал үчүн офисте отурган столду, например, desk дешет. Кээ бир жерде table дейт. Мисал үчүн анын айырмасы бар да. Например, офисный дескте, например, клавиатураны кое турган жер бар, а table деп биз тамак ичкен дагы table бар. Столчу, там ничего нету. Там просто сервировку делаешь, да? Ошон үчүн айырмасы жок. Кээде айырмасы болот. Дескти көбүнчө офисте колдонулат. Table деп көбүнчө жөнөкөй эле столду айтат. Окей, ошондо desk бул көбүнчө офисный жакка колдонулат. Table, it's more like just a table. Да, жөнөкөй эле стол, ошону стол деп коет. Okay, let's finish. Nurgul, please go ahead with the next. Door. What do you think? Door. What is it? Wait. Yes, that's right. Door. It's number what? Number 1. Number 1. Well done. Yeah. Picture. Это фотография. Это number 3. Number 3. Okay. Картина. It's mostly картина. Okay. Картина. Yeah. Table. Это number 8. Yeah, that's right. Wall, да? Wall. 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 Number 5. Number Это 5. стена. Yes, that's right. Well done. Window. Number 2. Number 2. That's right. Well done. Okay. Chair. It's number 6. We've said, and the board is number 4. Okay. Now we are going to listen and check it. Okay. 1.31. 4. Board. 6. Chair. 7. Computer. 9. Desk. 1. Door. 3. Picture. 8. Table. 5. Wall. 2. Window. Window.
Окей. Например, американский английскийде бул жерде айтып атпайбы chair депчи. Алар вообще угулбай калды. Бирок американскийде chair деп эле айтылат. No problem, окей? Ушул жерде көбүнчө мындай ката болуп калышы мүмкүн, ката деп айтып калышы мүмкүн. Бирок негизинде экөө тең эле турат. Chair, computer. Көрдүңүздөрбү? Computer. Американскийде болот. Door. Мисалы үчүн британскийде door деп атат, Picture. Даже транскрипциясында да picture деп атат да. Table ушул боюнча эле калат. Wall деп бир аз созулуп айтып атат британскийде. Window ушул боюнча эле калат. Okay, this is the words that we have to know. Okay, let's go to page 150 and work with words. Okay, that's it. The teacher says, muallimdер эмнени айтат, Мисалы үчүн, open your books, please, Бир окуп, түшүнгөн аракет кылайлы. Could you please start, Ваклет? Open your box, please. Откройте книгу, пожалуйста. Yes, open your... 94. Страницу 84. Ага, go деген не дегенде? Открывайте страницу 84. Открывайте, либо эгерде сөзмө-сөз которсок, go to деген итти, баруу. Ооба. 84-чү бетке барыңыздар дегендей которулат. Бирок негизинен open page 84 десеңиз деле болот. Go to page 84. No problem. Go ahead, Bucket. Do exercise A. Ага, well done. Задание номер... задание A, да? Буква A. Да, задание A. Do деген не болуп калат? Делать задание номер A. Yep, good. Go ahead, Nurgul. Read the text. Текст окугула. Very good. Well done. Next one, Bucket. Look at the board. Смотрите в доску. Yes. На доску. No problem. Yep. Close the door. Смотрите. Yes. Close the door. Very good. Go ahead. Откройте дверь. No. Close the door. It means закрывать. Закройте дверь, да. Open it. Открывать. Okay. Go ahead. Yeah. Work in pairs, groups. Work in pairs. Работа. Вы не дайте? Работать. Pairs деген сөз түшүнбөйм. Pairs. С группой, либо с pair of, мисал үчүн pair of socks. Не даюсь? Socks, носки. Что? Да. Пара носков, парой. Work in pairs. Пара или группа. Все. Работать в группе или в паре, да? Yes, that's right. Go ahead, Nurgul. Так, answer the questions. Туралы окудум да? Answer. Answer. No problem. The questions. Answer деген не деген? Questions вопрос. Answer эки түрдүү болуп катурулат. Answer бул жооп, ответ, либо же ответить. И verb, и noun. Этиш дагы боло берет, и субститут. Yes, ответить на вопросы. Answer the questions. Yep, good, well done. Go ahead. Listen and repeat. Слушать и запоминать. Repeat, повторять. Повторять. Слушать и повторять. Yep, well done. Yep, go ahead. Stand up. Вставайте, sit down, садитесь. Не менькин айтып койдум. Okay, no problem. You will read two of them. Finish. Bucket, go ahead. Turn off your mobile. Okay. Повернитесь
your mobile деген кандай болуп калат? Of your Повернитесь деп mobile. негизинен туура котордум. Повернуться, turn деген повернуться, э? Turn right. Мисалы үчүн, повернитесь направо, turn left. Направо, повернитесь налево. Бул жерде turn off Of деген your- бул phrasal verb да. Phrasal verb дегенде эгерде бир сөзгө этишке мындай prepositions деп коет. Prepositions кошулуп калса, бунун экөөсүн айырып маанисин түшүнө албайсыз да. Turn поворачивать телефон, что ли? Мобайл телефонго кирет. Нет, это означает turn off деген, это выключите телефон. Окей? Ошон үчүн бул эки сөздү бөлөк турса отдельно маанисин түшүндүрөт, экөө кошо келип калса совсем башка маани берип калат. Ошон үчүн экөөсүн кошо жазабыз. Включите ваш телефон экен да? Yep. Turn on включить, turn off выключить. Ага, слышал. Please stop talking. Пожалуйста, не разговаривайте. Yeah, that's right. Stop talking. Turn off. Ушул сөздү жазып алыңыздар. Же болбосо turn on, выключить, включить. Мисалы үчүн, баягы включательдерди деле билесиздерби? On off деп жазып коюшат. Азыр барбандай включательдер не знаю. Ошо on это включенный, off это выключенный. Ой. Okay. Okay, now you know all the words and you are going to match the phrases and pictures. Here we have a pictures, okay? You have to match them with the numbers, okay? Вот я не понял, да, что именно задание. Вы должны Match соединить с the- картинами. Match деген соединить. Match the phrases. Все. Азыркы айткан нерселерди соединить с картиной, да? Yes, that's right. Okay, you have 3 minutes, okay? Go ahead, please. Open your books, please. Жок, 3 минутуңуздар бар, баарын кылыңыздар өзүңүздөр. Отдельно. Андан кийин кошо быстро проверим.
I don't know. Okay, you finished? What about Done, Bucket? teacher. Have you done? Working. Yes, yes. Yes, Okay, I'm let's- finished. Yes, very well done. Okay, let's start. Open your books, please. Ушуну жок. Подождите, сейчас. Неме? May I? Nope, Huh? wait. Six. Yeah, Six. well done. Yeah, number 6. Go. King's Night Parade. Okay, go ahead. Нургүл айтсынбы. Go to Let's page. do one by one, yeah? One by one. Хорошо. Mhm. Нургүл сен айтам. 10. Go to page. Go to page 10. Number 10. Number 10, yeah. Bucket, now go. Do exercise A. 20. Yeah, No. 12. 12, yeah? 12. Yeah, 20 is 12, yeah. 20. 12. 12. Uh-huh. Next one, Nurgul. Read in the text number 4. Yeah, read the text. Yeah? 4. Yeah. Mm-hmm. Bucket, Now, go ahead. look at the board. 9. Joe, 30 or 13. 13. 13. 13. Please 13. repeat the numbers, okay? Bucket. Yes, ошолдон кичине адаш болот. Okay, go 13. ahead. Nurgul. Close the door. Number 11. Yeah, well done. Very confident. Do you know the word confident? Yes. Nurgul, confident? It means уверенно. You are so confident. Yeah. Well done. Go ahead. Work in pairs and groups. Number 1. Well done. Yep. Go ahead. Next one. Nurgul, go ahead. Nurgul, Answer the questions. Number 9. Wait. Yep. Questions. Yes. Yes. Number 9. Answer the questions. Number 9. Yep. Well done. listen and repeat. 8. Number 8. Number 8. Yep. I think yes. Mm-hmm. Stand up. Number 5. Yep. Sit down. Number 2. Yep. Turn off your mobile. Number 7. That's right. Good. Please stop talking. Number 3. Number 3. Yeah. Yep. Number 3. Okay. Now let's listen and check. Okay. Okay. 1.33. 19. Sorry, can you repeat that, please? 14. Sorry, I'm late. Okay. No. Wait. No. Вообще ваш хотел. Yes. 1.32. 6. Open your books, please. Yep. 10. Go to page 84. 12. Do exercise A. 4. Read the text. 13. Look at the board. 11. Close the door. 1. Work in pairs.
9. Answer the questions. 8. Listen and repeat. Listen. 5. Stand up. 2. Sit down. 7. Turn off your mobile. 3. Please stop talking. Okay. Now your homework is going to be, let's clean that. It's your workbook. Okay. Please. Homework? Yes, your homework. Please finish 1B, okay? 1B. Page. Закончи. Yes. Page, do all the exercise. Бардық упражненияларды қылыңыздар, okay? Кийинкисин бул жакты. Страница қанча? Page 6. 6. 1B. 1B, page 6. 1B. Страница 6, задание номер 1B, да? Да, полностью. Полностью эта страница. And please learn by heart all the words what you've done today, okay? Бүгүнкү жаттаган сөздөрдү жаттайбыз, Okay. Ошол бул страницаны бүтүрүп бериңиздер. На следующий урок полностью займемся с workbook, okay? Okay. Okay, that's all for today. Thank you for your coming. See you on Thursday. Yep. Yeah. See you on Yes, thank Thursday. you. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Goodbye.